Tras presentar el reconocimiento de un canon limitado, ¿era la Septuaginta la Biblia de los cristianos? ¿O no pasa eso de ser una afirmación gratuita? ¿Había un canon largo en la Septuaginta? ¿Debemos aceptarla como una traducción inspirada, Septuaginta autoritatem? Estas preguntas están ubicadas en el mismo centro de la problemática deuterocanónica. Si la Septuaginta era el texto de Cristo y sus discípulos con su canon ampliado, todos debemos aceptar ese canon sin chistar. Por supuesto, necesitamos comprobar si realmente esta conclusión es correcta y supera las pruebas de la evaluación histórica. Lo primero que descubrimos es que la idea de un canon alejandrino es una hipótesis tardía, un mito que desgraciadamente sostiene Justo L. González, postulada por Johann Salomon Semmler en 1771, como vemos en Albert Somberg, y corroborado por la misma Enciclopedia Católica. When we think about the Septuagint, we're thinking about the Greek translation of the Old Testament. That is not necessarily the way early Christians thought about the term Septuagint. Translation was produced at different times. But in 1935, Rolfs collected together, I believe, all of the writings either included in or mentioned in the three great codices from the 4th and 5th centuries, that is Vaticanus, Sinaiticus, and Alexandrinus. But because that edition from 1935 has been so popular, it has established the Septuagint canon. The Septuagint canon does not go back to the 1st century or the early Christian times. It goes back to 1935. It was Alfred Rolfs who established what the Septuagint canon is. What I'm saying is that's the way people think about it today. They will say, is it in the Septuagint? What they mean is it in Rolf's edition? Lo segundo es entender cómo el concepto Septuaginta no es de un corpus homogéneo e identificable, sino más elástico. Más que una lista de libros, implica un proceso de traducción que solo abarcó al Pentateuco, como indica Gallagher. It's called Septuagint because it is related to a story, and the story is about the translation of the Pentateuch by 70 translators, 72 translators, which is how it gets its name, Septuagint, which is the Latin term for 70. And so that story that was told first in the letter of Aristeas, also it was told by Josephus, it was told by Philo, this story, among Jewish scholars, it always related to the Pentateuch and nothing else. Only the Pentateuch is what they were talking about. Now, other writings, of course, were also translated. Isaiah was translated, but Philo did not think that the Greek version of Isaiah was a part of the Septuagint. The Septuagint is only the Greek Pentateuch. Lo tercero sería responder a la pregunta de si era inspirada esta traducción. Algunos padres como Agustín lo creían por dos razones que ya no se pueden sostener. Primero, él creía que los 72 tradujeron todo el Antiguo Testamento, pero esto no resultó ser más que una lectura distorsionada de Aristeas, donde se informa que solo se tradujo el Pentateuco, dato corroborado por dos contemporáneos de Pablo, Filón y Josefo, así como por Jerónimo en su comentario Ezequiel 5:12. Remember that in Jewish sources, the Septuagint is only the Pentateuch. The other books of the Old Testament were translated here and there by different people at different times, but they were not related to the Septuagint. Y segundo, no se puede reconstruir el texto griego
usado en el Nuevo Testamento al citar el Antiguo. En ocasiones, los autores neotestamentarios se apartan de la Septuaginta y se acercan al texto protomasorético. Cuando sus citas no coinciden con este último, no podemos decir a ciencia cierta si se acercan a la Septuaginta, porque al no poder reconstruirse el texto griego como indique Manuel Tov, debemos confiar que la inspiración no se halla en los 72 traductores, sino en los apóstoles, tal y como lo deja atestiguado Jerónimo en su prólogo al Pentateuco. Were the apostles quoting the Septuagint because there did exist in the first century AD multiple Greek forms of some of the books, at least maybe most of the books in the Old Testament, multiple Greek forms. There are verses in the New Testament that clearly correspond to the Hebrew text better than they correspond to the traditional Greek Septuagint text. A great example is Matthew 2:15, which is a quotation of Hosea 11:1. Out of Egypt I have called my son, as it reads in Matthew 2:15 and the Hebrew text. But the Septuagint text says, out of Egypt he called his children, I think is what it says. Mm-hmm. So clearly Matthew was not quoting the traditional Septuagint text. In fact, that the quotation in Matthew 2:15 diverged so far from the Greek text of Hosea 11:1 that some early Christians did not know what Old Testament text Matthew was quoting because they were reading the Septuagint and they just could not find it in their Bibles. And Jerome pointed out, well, he's quoting Hosea 11:1 more in accordance with the Hebrew text. So there are definitely these passages that in the New Testament that diverge from the Septuagint and correspond better with the Hebrew text. And those are the ones Jerome pointed out to justify his own translation project, the Latin Vulgate, directly from the Hebrew text. Lo cuarto implica saber si la Septuaginta era la Biblia de los primeros cristianos. La respuesta es muy clara. Entendiendo que la Septuaginta no es un corpus en dos tapas, un concepto más que un códice, cuyo texto es imposible de reconstruir, se nos hace imposible afirmar cuál era el texto usado por Cristo y los discípulos. Esto debido a que si hubo un texto uniforme de base para la Borlag, que sirvió también al texto protomasorético para el canon hebreo, salió de circulación en días de Jesús, dejando con ello una pluralidad textual que dejaría la sensación de cierto caos, aunque no hubiese tal cosa. De ahí que sea un pecado imperdonable al hablar de Septuaginta, el generalizar diciendo que la Septuaginta era la Biblia de los apóstoles. Sometimes scholars will say that the reason early Christians accepted the apocryphal books or the deuterocanonical books is because they used the Septuagint, and those books were found in the Septuagint. And therefore, early Christians accepted all of the books that were in the Septuagint. And I want to say that is complete nonsense, is complete nonsense, is complete nonsense, is complete nonsense. Does not correspond at all to the way this worked in history. There was no such thing as a Septuagint collection that Christians just accepted whole, and it had all the books in it already. I think that we need to consider that the apostles did not necessarily think that the Septuagint was the Old Testament. But when scholars talk about the Septuagint as the Bible of the early church, oftentimes they are thinking about the term Septuagint, not the way the ancient people would have thought about it, but the way modern scholars talk about the Septuagint. In fact, oftentimes modern scholars get this all confused because they use a modern definition, but they attribute that modern definition to ancient people.
from that perspective, you can say that Paul was quoting the Septuagint of Isaiah. He might not have thought he was quoting the Septuagint of Isaiah, but he was definitely quoting a Greek form of Isaiah, and we today call that Greek form the Septuagint. Just like we call the Greek form of Jeremiah the Septuagint, and Paul quoted the Greek form of Jeremiah, so he was quoting the Septuagint, even though he might not have thought he was quoting the Septuagint. So it depends on what we mean by Septuagint and whose definition we're using. Certainly we can say the earliest Christians that we have documents from, the apostles, quoted scripture in Greek, and we call that Greek scripture the Septuagint, whether they did or not. When the apostle Paul quoted Isaiah, did he think he was quoting the Septuagint of Isaiah? I don't see any reason to think that that's the way he thought about it. I mean, I don't even know if he thought he was quoting the Septuagint of the Pentateuch when he was quoting the Pentateuch. I mean, he never tells us that he is quoting the Septuagint. He might not know that story about the translation of the 70. So, but there is certainly no reason to think that Paul thought Isaiah existed in a translation called the Septuagint. Lo quinto, las traducciones griegas, que ya no una estructura canónica ajena a la hebraica veritas usadas por los cristianos, incluían los documentos no reconocidos en el canon hebreo. No podríamos saberlo, porque las únicas colecciones tangibles, las pandectas de los siglos IV y V después de Cristo, no concuerdan en su contenido por lo que al Antiguo Testamento se refiere, aunque todos contienen unos u otros de los deutero, incluyendo algunos rechazados por Icar. Tampoco podemos hablar del canon corto o largo, apelando a las recensiones del texto griego, puesto que no sabemos qué tanto abarcaban ni cuál era otra vez su teoría canónica. De lo que sí podemos estar seguros es que algunos padres griegos del siglo IV, Epifanio, Cirilo de Jerusalén, el diálogo con Timoteo y Aquila, que aceptaban el texto que hoy llamamos Septuaginta, tenían una lista canónica idéntica con el canon judío. There would have been no reason for him to think that if he is quoting the Greek Pentateuch, that must mean that he also accepts the book of Tobit, because this same translation, it includes not only the Pentateuch, but also Tobit and all of the deuterocanonical books. There's no reason to think that Paul would have considered the book of Tobit to be a part of the same translation project as the Pentateuch. Por supuesto, alguien podría intentar empecinadamente negar todos estos datos y mantener testarudamente la idea de que la Septuaginta era un libro en 2 tapas con una lista determinada reconocida. A esta persona deberíamos preguntarle, ¿cómo se decide qué libros entran en esas tapas? La respuesta es muy sencilla. Tomando en cuenta las pandectas o códices unciales y qué libros contenían. Pero como ya vimos, estas no concuerdan. Por tanto, nos quedamos sin saber exactamente cuál era el canon de la Septuaginta, o si estos deuterocanónicos serían un apéndice más que un texto canónico. Aclarado esto, debemos decir una última cosa. Al no haber más que un solo canon en los primeros siglos del cristianismo, con una estructura reconocida desde hacía ya 200 años antes del nacimiento de Jesús, y que la Septuaginta no era un libro de 2 tapas, sino un proceso traductor, por lo cual no hubo un canon alternativo y mucho más amplio que el hebreo, debemos apuntar al patrón que vemos entre los cristianos de los primeros siglos posteriores al siglo I. Por el testimonio de Eusebio, sabemos que Melitón viajó a Palestina y elaboró una lista en base a interrogar a los judíos. Las listas canónicas posteriores son de cristianos que tenían un Antiguo Testamento en griego, pero lo limitaban a un canon corto, no idéntico al nuestro,
pero corto a fin de cuentas, por tratar de reflejar en muchos casos conscientemente el canon judío de aquel entonces. Justamente debido a este patrón es que Jerónimo terminará decantándose siempre por el canon hebreo, aplicando el principio de hebraica veritas, tal y como ha dejado aclarado Carvajosa. ¡Wow!